discusses the research methods and how to do a research for a business organization. So that's the entire focus of this particular paper. Okay. Now, in the first session, we discussed the importance of research for in decision making, in business decision making. What is the importance of research? And then we went on to discuss the research process, a typical process for carrying out a commercial business research. Okay. So that's what we discussed. So this particular research process has got different stages. Okay, and the the process will start with the problem definition, and then we will go on to basically the research, the data collection methods, and after collecting data you will edit, and you do the data editing, then you process the data, you analyze the data, then we come to the conclusion. So in a nutshell, we can say that research process starts with the problem definition, and once the problem definition is done, you design the research. Okay. Design the research means you will define the methods you will use to collect data and to interpret the data that you have collected. Okay. So the first step is problem definition, and then the research design, then the data collection, then the data processing and analysis. Okay. And then we come to the conclusion. So this is a very simple skeletal framework of research process. Now all these steps that I mentioned here will have lot of finer details, or let's say different steps involved in each and every stage. Okay, so problem definition itself will contain certain steps. Research design will have different steps involved. Data collection will have different steps. Data analysis will have different steps, and then conclusion, right? But a simple framework is all about problem definition, then research design, data collection, data analysis, and then conclusion. Okay, right. So that's what we discussed. We actually discussed the different steps in each of these steps also. Okay, and then we discussed different types of research design. We've seen that there are basically three types of research, business research. One is exploratory research, then you have descriptive research and causal research. Okay, these are the different types of research. We won't be, we won't be able to repeat whatever we discussed the last class. So we'll just go on to the next one, that is the we are getting into the research process in detail. Okay. Now I told you research process will start with problem definition, right? And this problem definition stage itself has got different steps, or different processes are involved in that single stage of problem definition. Okay. Now, 1 second, somebody is trying to get in. So that is one way. Now, this problem discovery and definition. I told you it's not a single step; it's one stage. Okay, and this is the initial stage of starting, or let's say, doing your research. Now, this problem discovery and definition is all about defining what problem you are trying to solve through your research, right? A business research or any piece of research is conducted to solve a problem, right?
Now, the problem could be a practical one, or in the case of basic research, the problem or the solution you are seeking is to expand the body of knowledge, right? Otherwise, you won't be actually doing any research, right? Research is not done just for the sake of research. Okay, so we have, you don't really, wake up in the morning and think that, okay, I have a lot of time with me. Now, why don't I do a research? Okay, let's find out about, let's say, the soil, or, the rains, or let's say, how organizations work. That's not how a research is initiated or is done. So you basically start with a problem in mind. Okay, so at the end of the research, you hope to solve that particular problem that you identified, right? Now, in the case of business research is always applied research. It's not basic research. Okay. So business research is called applied research because business research is carried out to solve a particular business problem. Okay, so the entire focus of your research will be to solve that particular problem, right? So that is applied research. In the first session, we discussed the difference between applied research and basic research. Now, for the benefit of people who didn't attend the first session, so let me repeat that very briefly. One, basic research means any research that is carried out to solve not a specific problem but to expand the body of knowledge. Okay, so let's say when you do a research on gravity, okay, how gravitational forces work. Now that is an example of basic research because that is not to solve any practical you know problem, right? But let's say you're taking up a research to to find a vaccine for COVID. Now that is applied research because you have got a specific problem to solve, and that problem has got practical applications, right? So that is a you have an application in mind for your entire research in the case of applied research, right? Now, business research, I told you, is conducted to solve or to help business decision making. So, business research is always applied research, right? Now we come back to the first stage of research process, problem discovery and definition. Okay, now when I say problem, it actually means the difference between the state, the current state and the desired state. Okay, what is desired and what is really happening now? What is real, right? What is real and what is actually an ideal state? That difference is called a problem, right? So this problem need not always be an issue, need not be a difficulty. It could even be an opportunity. For example, a company thinks that there is so much market potential. Okay, the market potential is very high. Now our sales, we are doing good. We are our sales, it's increasing, but still we haven't reached where we can reach, or we haven't reached our potential. If you feel that way, there is a difference between what is possible, what is desired, and what is present, what is actually currently happening. Okay, so the desired state and the present state, if there is a difference, we can call it a problem, right? So in this case, we are talking about an opportunity to improve our performance. Even that is a problem. Okay, so that's the case. Now, the basic objective of this particular stage is to define the problem, right? Now, before defining the problem, you should discover the problem. Okay, defining the problem means
you have identified the problem and you can really spell out the different dimensions, or you can very clearly specify what it is. You can say what, when, where of that particular problem, right? But before that problem definition stage, you must discover the problem. Okay. Now, all problems, we're talking about these problems. All these problems are decision problems. Okay. Management decision problem. Okay. For example, let's say our problem could be like, there is a business opportunity, we have to pursue it, right? Now, in order to, let's say, launch a new product, what should be the price? What should be the color of that product? You don't know. Now, that is a decision problem. You must decide on the price, the color, the design of the problem, the advertisement, a strategy for that particular product. So that these are all decision problems. Okay. So that's why this problem discovery and problem definition is very important. And once you have a very well-defined problem, half of your, solution is already done. In the sense, okay, what information you should have. And once you have the information, okay, we can take this decision. So half the journey is actually completed if you have a very well-defined problem. Okay, so that's a case. Now, so problem, I hope you understand what we mean by a problem. Don't go by the common meaning of the word problem. Okay, don't think in terms of like, it's an issue. It's not that. It's a difficulty or issue, or there is something bad going on. No, we are talking about a decision problem. So decision problem means we have to take a decision and we don't have enough information, right? So that is called a decision problem. So you can actually, one example is this. You have a new product, you're going to introduce this new product, and you have two options there. Let's say you can price it very high and you can price it very low. Okay, so these two options are there. You have to choose between these two. That's a problem. Okay, it's a decision problem. Got it? So that's a case. Now, why do you need to clearly define the problem? If you know the decision problem, then only you will be able to formulate your research objectives. Okay. Now we are discussing all these discussion is in the context of research, right? Okay. Our interest is in conducting a proper research. So I told you the first step is problem definition, right? Now, how this problem definition helps you in formulating very clear research objectives. Okay, so research objectives means at the end of your research, when the entire research process is over, you should be able to provide certain information. Okay, you can go for high price in this particular market because you can say that, okay, the market, the purchasing power of this particular segment is very high, and there is more profit potential in that particular segment than the low priced segment. Okay, so you should be able to have that kind of clear cut answers to the questions, right? So for that, you need to actually start with, okay, what should be the information we should have at the end of it, right? So that is why we need to define or know your decision problem very clearly. Okay, now, how do you define the problem? Okay, in an organization, when you just look around, what you can see will be simply, some symptoms can be detected. For
example, let's say in a marketing department, if you just go through the sales records, you might find that the sales is increasing in let's say the past 3 months. Last quarter, the sales has been increasing. Okay, now, so that could be a symptom. That means it's not the real problem, but the symptom, okay, could be increasing. Or in certain other cases, you can see that when you just look through the buyer profile, if you just go through the records of your customers, you find that more women buy from you than men. Okay, so these are all some indications. Okay, and then you might want to really explore, you might want to know further why is it happening, why more women buy our products than men. Okay, so that could be an interesting research questions. So all these things, all these interesting research questions will come to you when you just look at your data, or when you just look around, when you know your organization, when you know your process, all these things can be detected. So that is what we call symptom detection. Okay, so once you see a symptom, you go into the depth of it. Okay, you go further and analyze the entire situation, and that will help you in identifying the problem. Okay, now for example, go back to the same previous example. Okay, more women buy your products than men. Okay, let's say you are selling your product is what we call, let's say it's a bike, okay, scooter, okay, thing. So you find that you just went through the buyer profile of your customer records. You find that mostly women buy. Okay, now you analyze the situation. That means you found out about the competitive products and their records, and you see that there the situation is different. But in our case, women prefer your products than to other competitive products. So you go into the depth of that situation. Okay, so now we'll understand that there is something, maybe the product image. Okay, our product is considered more feminine. Okay, that is the case. Now, why do they do, why is it so? Okay, one second, somebody is getting in. Okay. So what's the time? Now it's 27, one more, 9:34. So that's so that will help you in reaching, okay, the problem definition. You think that, okay, we must actually understand what is the image, the brand image. Okay, what are the brand associations connected with our brand, this particular product, right? Now that will help you in clearly specifying the research objectives. Okay, so that's how you go about doing the problem definition, right? Now, the symptom detection and this analysis of situation, and based on the situation analysis, the problem definition. All these things, require some kind of exploratory research itself. Okay, although it's optional. That means if you are doing a conclusive research means a research where some kind of conclusion can be reached. Okay, conclusion on the specific research question can be reached. So that kind of research is called conclusive research. Descriptive research and causal research, both these research types are conclusive research. Okay.
Now there is another research called exploratory research. Last session we had discussed this 3 different types of research: exploratory, descriptive, and causal. Okay, so causal and descriptive research are conclusive research because you can reach a conclusion on your research question, whereas in the case of exploratory research you don't reach at any conclusion. Okay, basically exploratory research is carried out to know more about the problem, okay, the research problem, which can be solved through, subsequent research. So exploratory research basically will explore the situation, explore the phenomenon, understand. Okay, so what I'm trying to say is that problem definition itself might require a kind of, some amount of research. Okay, so that's, although it's optional, exploratory. In certain cases where the research problem is very clear, there is no confusion, the manager or, person initiating the research knows that, okay, this is the problem, this is the decision problem. In order to solve, we need to have this much information. Then everything is very clear, very specific, right? You don't have to do any exploratory research. But in certain other cases, you might not know about that particular phenomenon very clearly. The problem itself is not very clear. So in order to define the problem, you might need to have an exploratory research. Okay. So how do you go about the problem definition? Okay. Now this is the step that I hope you can see the slide and then we'll know. Okay. So how do you come to the research questions or the problem? How do you the problem definition stage? What are the steps? Okay. Now before you define the problem, you must know the decision maker's objectives. Okay, I told you every piece of business research is done to help decision making. Okay, അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആരും വെറുതെ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാറില്ല. Okay, I hope all of you understand Malayalam because I just want to make sure because Tanmay has left, right? Yes. Hello? Yes, ma'am. Yes. Okay. All right. Okay. So just business research for your company, business research requires a lot of time and money, right? ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു 5 പൈസ പോലും ആരും ആവശ്യമില്ലാതെ ചെലവാക്കാറില്ല. ഓക്കെ, സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ അൺസർട്ടനിറ്റി എവിടെയാണ്? ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലാണ്. അങ്ങനെ പോണോ ഇങ്ങനെ പോണോ എന്നുള്ളൊരു ഡിലമ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഈ റിസർച്ച് ചെയ്യണത്. അതായത് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ, ബിക്കോസ് more information, the more information you have, the more clarity you will have. Okay, and kore kuda decision making will be more accurate, right? So that's a case. So when you do a research, you must know the decision makers objective. Our decision makers and the objective, അവർ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്താൽ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, usually, let's say a firm's objective, a theory of firms suggests that, states that all organizations exist for making profit. The profit maximization is the objective of the firm. Okay, so first semester you have a paper economics for business decisions. അതിലുള്ള എല്ലാ തിയറീസും ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ആ അസംഷനിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ഇക്കണോമിക് തിയറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് അസംഷൻ ടു മേക്ക്. അത് നമ്മൾ
നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഓൾദോ യു ഡോണ്ട് സ്പെൽ ഇറ്റ് ഔട്ട്, വി അസ്യൂം ദാറ്റ് the organization and the decision makers, they all try to maximize their profit. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ട്, ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ്സും ബാക്കിയെല്ലാം ചേർത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കുക. ഇഫ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ്, that's how you take your decision. Okay, you have option A and option B, and the benefit cost ratio is better for option A, you will select option A, right? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിലും നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ you have ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് we have our budget, we have we know that we are going to run this for 2 weeks, right? Now our product is relatively a new product. Okay, most of the customers in the market haven't heard of the product. Okay, അതാണ് ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കേട്ടിട്ടില്ലായിരിക്കാം, that we don't really know. നമുക്കൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആ മെസ്സേജ് ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രസന്റഡ്, ആ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ഓക്കെ, ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി ടു ഇൻക്രീസ് അവയർനെസ്? ഷുഡ് ഇറ്റ് ബി ടു റിയലി അച്ചീവ് ബ്രാൻഡ് പ്രിഫറൻസ്? ഓക്കെ, ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ബെറ്റർ എന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണോ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് മാക്സിമം അവയർനെസ് കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു സേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ഇതുണ്ട്. Okay, as an advertising manager, I am in charge of that, advertising for that particular company. Okay, and now I say that, okay, we need to do a research. Okay, and let's say you have got a research department or you are hiring a consultant to do the research. So the first job of that person is to understand why I am trying to do this, right? What is my objective as a decision maker? Okay, now അതാണ് ഒരു കാര്യം, right? Now let's say എൻ്റെ അടുത്ത് this person is coming in. What he should do is he should understand the background of the problem. Okay, understand the background of the problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, okay, what is that particular product, what is the market, okay, and how long have you been selling this, and everything about the competitive products. You should have that kind of background as information is important so that you know more about the problem. Okay, now when you see that, okay, the problem is this, like okay, awareness veno ado competitive let's say brand preference build ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ വേണം. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ്. അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഉടനെ ചാടി പിടിച്ച് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് once you identify a problem, you have to make sure that that's a real problem. Sometimes we identify the symptoms as the problem. Okay, for example, എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ്, but that's a good example, so I'll just repeat it. When you see ഒരു patient comes to you, if you're a medical doctor, okay, and there is high temperature, പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, 102 ആണ്. Is that the problem? No, that's just the symptom, right? The problem could be an underlying infection. So what is the infection? എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നോക്കേണ്ടത് അല്ലേ? You need further tests and further diagnosis tools, right? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ന് പറയാം. കാരണം സംടൈംസ് അപ്പാരന്റ്ലി നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല റിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്.
Okay, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലോ any കേസിൽ റൈറ്റ്. അപ്പൊ സിംറ്റംസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ സിംറ്റംസിന് നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോവാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എൻ ഐസ്ബർഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും. അതായത് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹിഡൻ ഈസ് മച്ച് മോർ സീരിയസ് ദാൻ വാട്ട് ഈസ് അപ്പാരന്റ് അല്ലെ. ഐസ്ബർഗ് എന്താണ്, നമ്മൾ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്, വിൽ ബി ഓൺലി എ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഐസ്ബർഗ് അല്ലെ. So there is so much hidden under the water which can go undetected. So you have to actually get to the root of the problem എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് സോൾവ് ചെയ്താലേ റിയൽ ആയിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിന് ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അനദർ ഇസ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്നാണ്. അതായത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, you must know, where should your, focus go. So for example, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ, should I learn, study more about the customers or should I learn more about the competitive products? Okay, so customers ആണോ ഇത്, അതോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണോ, എന്താണ്, ആരെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പാരന്റ്ലി നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കേസിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവരെന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് understand, right? And you should also know, what customers think about the competing products. So basically our unit of analysis will be customers, right? Now take another example. You would like to know, absenteeism in your company. Okay, you are running a plant and you find that absenteeism is very high. Okay, every day a lot of people let's say they apply for leave, they don't really turn up. Okay, so what's the reason എന്ന് നോക്കാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് അനാലിസിസ് എന്താണ്, എംപ്ലോയീസ് ആണ് അല്ലെ. സോ എംപ്ലോയീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് നോക്കുക. Okay, that's a first case. So sometimes കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, okay, employees അല്ല, you must also look at the supervisors, because there could be some problem with the way they handle things. Okay, that could be the reason for absenteeism. Okay, അപ്പം ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരും. Okay, so you have to determine the unit of analysis. Okay, so that is called, and then you come to what we call determine the relevant variables. So what are the relevant variables you should actually learn? So in order to, let's say, to understand the first example, let's say campaign, advertisement campaign, what should be the focus, right? So that was the thing. Decision makers' objective was that, should I go for awareness building campaign or should I go for a preference building campaign? Now here the relevant variables are what? Current level of awareness of that particular product. Okay, another important variable could be what is the perception of customers about the competitive products. So there are, let's say, brand A, B, C are available. Okay, and what do they think about A and B and C, right? And what do they think of, are they really satisfied with these current products? Okay, will they be ready to accept another brand, okay, in the same category? So all these are the relevant variables you should look at. It's relevant factors. Okay, and based on that you determine or you state the research questions and the objectives. Okay, so the current, let's say, awareness is a variable. Let's say perception is another variable. Brand perception of different brands, that is another variable. Now based on these things you can now specify your research objectives and the questions. Okay, so awareness, how can you really specify? I can say that first research question is, what is the current level of awareness? What is the current level of awareness of brand A, B and C? Okay, and what is the current level of satisfaction with brand A, brand B and brand C? Okay, and another research question I might have is that
what is the quality perception of brand A, B, and C, and how likely are they are they to buy the new product. Okay, how many of them will try a new product? So these are the research questions I have. Okay, so these research questions will become your research objectives. So that is the exact process of the problem definition. Okay, now I'll just show you the slides of all these things. All the steps. Okay, told you first. So what we are going to look at is this process of problem definition. The first step is you have to ascertain the decision maker's objective. So as an advertising manager, what am I trying to do? Okay, you must know that this particular research is done for the advertising manager. So what is his or her objectives and all of that? Okay, so decision makers' objectives, managerial goals expressed in measurable terms. Okay, now the problem with this problem detection is that you might mistake symptoms for problems. നമ്മുടെ problem എന്ന് പറയുന്നത് sometimes symptoms ആയിരിക്കും. Okay, so the iceberg principle I told you. Okay, so the dangerous part of many management problem is neither visible nor understood by managers. Okay, നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് പ്രോബ്ലം, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇത്രയും ആബ്സെന്റീസം വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ മാനേജേഴ്സ് യൂഷ്വലി പറയുക എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അത്ര ശരിയല്ല എന്നായിരിക്കും അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ലേസി ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല, അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും സാലറി കിട്ടും, അപ്പം ഡേയ്സ് ലീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാലറി കട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയാറ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ആവണം എന്നില്ല റിയൽ റീസൺ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so that's why you must understand the background of the problem. Okay, so how do you understand? You must understand the situation analysis, a deep analysis of the entire situation, that the entire situation in which you are going to carry out your decision. അതിനാണ് നമ്മൾ സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, അതാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so symptoms ആയിരിക്കരുത്. Symptoms can be very confusing. Yeah, this is an example they give in the book I recommend. This is the thing. Okay, here the problem is a neighborhood swimming association. That means they have a swimming club, okay, in the community, in the housing area. So, and the membership has been declining for years. Membership കുറയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടത്. Okay, so the question is, no water park residents prefer the expensive water parkിലേക്ക് പോകുന്നോണ്ടാണോ എന്നാണ് അവര് ആലോചിക്കുന്നത്. Okay, അപ്പം വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ബിക്കോസ് അടുത്തൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വേറൊരു വാട്ടർ ക്ലബ് വാട്ടർ പാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മേ ബി ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ. അപ്പോൾ വാട്ടർ പാർക്ക് ആണോ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്വിമ്മിങ് ക്ലബ് ആണോ, അതിനുവേണ്ടി റിസർച്ച് എടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിട്ടേ പോയി. ബിക്കോസ് സിംറ്റംസിലാ പോയത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതി, ഒരു 500 meters ഒരു വാട്ടർ പാർക്ക്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പാർക്ക് ആണ് റീസൺ. അത് വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇത് കുറഞ്ഞത് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എത്തി. ഇനി വാട്ടർ പാർക്കിന്റെ അതിനെങ്ങനെ മറികടക്കാന്നുള്ള ഒരു റിസർച്ചും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. ദ പ്രോബ്ലം കുഡ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ പറയാണ് ഡെമോഗ്രഫിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായതാണ്. അതായത് ആ നെയ്ബർഹുഡിൽ ഇപ്പൊ സ്വിമ്മിങ് ക്ലബില് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഇതിന്റെ കുറയണ കാരണം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. Children have all grown up and they have gone, let's say they have started their colleges, they're no longer there. അവരുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ പറയുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡെമോഗ്രഫിക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്?
ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ എങ്ങനെ ഈ സ്വിമ്മിങ് ക്ലബ് അവർക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നായിരുന്നു നോക്കേണ്ടിയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ കൂടുതലും റിസർച്ചിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ പാർക്കും ഇതും ആയിട്ട് സ്വിമ്മിങ് ക്ലബും ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് അതെങ്ങനെ അവരുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ്. വി ഡിഡ്ന്റ് റിയലി ലുക്ക് അറ്റ് people visiting the water park and people visiting the swimming അല്ല പാസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കിയില്ല. ബട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ wrong questions will never give you right answers എന്ന് പറയും. Okay, if you want to reach at right answers, you must ask the right questions. Okay, അതാണ് that's actually എന്താ പറയാ, to sum it up, the most the importance of problem definition comes there. It will help you to ask right questions. ഓക്കെ, നമ്മൾ റോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുമായിരിക്കും, പക്ഷെ യു ഷുഡ് ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് എ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ടുഗെദർ. അതാണ് ഒരു ഇത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. Got it? So that's a case. So the same Haryani പറയുന്നത്. Okay. So I'll just this is just the example I told you. Now we come to ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാറ്. അതർവൈസ് you will be just you won't listen to the what I am speaking, you will be just looking at the slide. So next step is determine the unit of analysis. Okay, ആരെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. You should look at customers or employees or households or organization. What should be the unit of our analysis? That you have to understand, right? So usually in marketing research, we look at customers, right? And in many cases, individual customers or individuals should not be the focus or should not be the unit of analysis. In many cases, buying decision is made by the entire family. So households or families are more appropriate as unit of analysis in marketing research in many cases. Okay, so that's why you should have an understanding of the background of the problem. Okay, buying decision എന്ന് പറയുന്നത് customers എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും individuals ആവണം എന്നില്ല. Certain cases individuals will be the decision maker or buying decision maker, right? So in that case you should actually learn more about individual customers. In certain other cases you should look at the families. Okay, who makes decision in that particular family, who is one who will initiate that particular buying process. അല്ലേ, നമ്മൾ certain ഇതിൽ കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കുട്ടികൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സിൽ വരാറുണ്ട്. അത് എന്താ പറയുക, കുട്ടികളുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ മാത്രമല്ല അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ട്സിലും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പല കേസസിലും ബൈങ് ഡിസിഷന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോൾ എടുക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻ ആണ്. ഫാമിലീസിൽ യങ് ചിൽഡ്രൻ, അത് ടീനേജ് ആ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ, കാരണം അവരൊക്കെ പ്യുവർ പ്രഷർ കുറെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതായത് ഇഫ് യു ഗോ ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ഗോട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലേ, ഒരു വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. സോ ദേ ബിക്കം ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് അല്ല, ഇനീഷ്യേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബൈങ് റോൾ ഉണ്ട്. ബൈങ് ഡിസിഷനിൽ നിങ്ങൾ യു വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസിൽ പഠിക്കും. Okay, so our cases we should actually about the entire family and different family members, what roles they have in buying decision making, right? So that's why identifying the right unit of analysis is very important for our research. Okay, then you determine the relevant variables എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically just don't look at the definition variable, just understand the factors, consider it as factors. Okay,
More technical definition, we'll come to it later. At this stage, you understand when I say variable, it's a factor. Okay, factor which will have some, importance in that particular problem or the research question we are asking. So the questions are in fact defined in terms of variable. Okay. For example, നമ്മളുടെ പഴയ ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളില് ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയർനെസ് ആണ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് കറന്റ് ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ. Right? It's a factor which has got some importance to the decision maker. Right? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ടെക്നിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, when you say variable, anything that can take up a value is called a variable. Okay, for example, gender of a person. Okay, male or female. It's a variable, right? Because it can take up a value, either male or female, or weight of a person, or average income of an individual. These are all variables, right? So at this point in time, just understand that variables, when I say variable, or you have to determine the variable, what I mean is, basically factors which affect the problem or that research questions. Okay, so that's a piece. So basically you have this I'm skipping, different types of variables, because that we will discuss only after, when we get into the, you have to go further in our classes, in our discussion. Then we will identify what is independent and what is dependent variable. At this stage, you just understand when I say variable, what I mean is a factor which can affect the problem and the research questions. Or research questions will be defined or specified in terms of variables. Okay. Now you have to state the research questions and the research objectives. Okay. Research question means in a question form, when you say the objective of the research, that's a research question. Okay. When I say what is the current level of awareness, so that's a research question. When I say that, will the customers, will show interest in a new product in this category, that's a research question. Okay. So research question, why is it important is that the entire research process will be defined or will be planned based on the research questions. റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെയുള്ള എല്ലാ പ്രോസസ്സും എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ അങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Okay, you say that, if you don't know where you are going, any road will take you there. That means you will not know how to go about it if you don't know where you want to go, right? അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ why that objective important എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കവറി പാർട്ട് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓവർ. Let's say അത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക. So you have your problem as a background ഉണ്ട്. Then you come to the research questions ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതിൻ്റെ based on the research question you will write, for example, I say that research question is what is the current level of awareness about brand A in this particular market. That's a research question. Now that's based on that I can broadly say that my research objective is to understand or measure the level of awareness among customers about this particular product. Okay, now based on that broad objective I can break it down into specific objective 1, 2, 3, so on. For example, level of awareness can be broken down into how many of the, how many customers know, what is the level of awareness about the brand name. So when I say that XYZ, how many of them know that XYZ is a brand of sanitizer? An example.
right? Okay, and how many of them know that the price is very high or is very low for this particular product? Got it. So the awareness itself has got different dimensions. Right? Awareness in the again break down ചെയ്യാൻ പറ്റും. And this breaking down will help you or will generate different specific objectives. Okay. അപ്പൊ ഈ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ റിസർച്ച് പ്ലാനിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുക. എൻറ്റയർ അതിനെയാണ് ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ആക്ഷൻ ഫോർ റിസർച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ആ റിസർച്ച് ഡിസൈനിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് റിസർച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വേണം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ യുനോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ തിങ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത് തന്നെ അഗെയിൻ ഒന്ന് കാണിക്കുകയാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, you start with the decision maker's objective. You understand the background of the problem. Okay, you have to identify, make sure that you identify the problem, not the symptoms. Okay, and once you identify the problem, you determine the unit of analysis. And in certain research, you will have more than one unit of analysis. Okay, ചില കേസിൽ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. You might have to study even your competitors' customers. So that is, you have to understand different units of analysis. Then determine the relevant variables. Okay, and based on the relevant variables, you will state your research questions and the objectives. Once the entire thing is done, you can say that your problem definition is done. Problem definition is over. Got it? So that is what we mean by this